We will start the pray first for תיקוני הזוהר. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה, אשתך אביה, שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש, נתת לנו חלק בסודות תורתך, הקדושה מענו מחיינו, מה שעשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך, כן יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך, תקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום פנינו, זה נחת רוח כתוב כזה כיסא כבודיך, כרך ניחוח, תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת, ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית, דבריך האלה בעולם, זכותם, זכות אבותם, זכות תורתם, תמותם וקדושתם, אמרת לנו לבן כאשר דברים אלה, וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים, כמר נעים זמירות ישראל. גן לעיניי והביט אל נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ובנה לי רצון ורפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. שלום לכולם, hello everybody, we are continuing with תיקוני הזוהר, we're still in תיקון 19. If you have the סולם, we are in נון ב', סעיף נון ב' within תיקון 19, the page of דפוס ישן, דף ל"ט, עמוד ב'. And we're starting. כשתי אותיות, היינו בית העין של שם הוויה. The two letters of the name הוויה, of the name of י' כו' the tetragrammaton. We have the two hay there. The two hay corresponding to בינה and מלכות. תלויות במחשבה שהיא בינה. The all depends on the מחשבה, on the thought, which is בינה. שאין כאין התגים, and that's similar to the tagin. Tagin meaning they look like antenna when you look at the Sefer Torah. Look at an antenna on top of the Hebrew letter. It looks like a standing up. That's called tagin. נקודות תלויות בדיבור. The נקודות, the dot that you have below the letter, 10 of them, קמץ, פתח, קצרה, שווה, שורוק, all of those נקודות, okay? has to do בדיבור, with the talking, with דיבור. אותיות תלויות במעשה, but the letter themselves, they are the action. So the נקודות below the letters has to do with דיבור, the talking. The letters has to do with the action. Of course, there is a meaning to everything we're saying here. This is just the foundation of the Tikkunei Zohar. Soon we're going to get into Rabbi Yehuda Brandwein and we see what is really going on. Zayin Taginim. There is 7 of the Tagin, 7 of those antenna above the letter. B'Shem Havaya, in the name of Yud Kevav Tetragrammaton. כנודע, של תגין נקראים זיינים. We know the tagin, those tagin above the letter, we call it zaynin. Zaynin is like a weapon, as it bringing from nachot. For מסכת נחות, עמוד כ"ט. כאין זה, how do we know that? Like A and A, like A and N, שכל A נחלקת לגימל תגין. Every A is divided to 3 shape. י' ו', the י' and the ו' is becoming זין, דהיינו תג אחד, it become one tag. וביחד הם זין תגין, and together they are 7. דלת אותיות הוויה, 4 letters of the name of God, Havaya, Yud Kevavke, שבקומה זו, in this level, in this achievement, לא צריכות תגין. They don't need תגין. There is no need to put תגין there. כי אותיות אלה נקראות תגין, because those letters already called תגין, so you don't have to put antenna on them. For that reason, you don't have תגין on every letter. כאין זה, הוויה, like הוויה. תגין תלויים במחשבה, those תגין, those antenna above the letter, that depends on the thought, שבלב, במחשבה שבלב, ומוח, and the מחשבה of the brain. Because we know, as Rav Ashlag teaching us, you know, the work that we need to do is טובים השניים מן האחד, to combine Rabbi Isaac Luria's study, which is the brain, and Baal Shem Tov study, which is the heart. שם אור וכלי, because this is the light and the vessel. כשמחשבה היא האור, the thought is the light, ולב ומוח, and the heart and the brain are the vessels. נקודות תלויות בדיבור,
the nekudot, the dot that we put below the letter, with the letter, are depending on the conversation, on the dibur, on the talking, and on the mouth. Shem or vekli, which is light and vessel. Otiyot, the letter themselves, תלויות במעשה האיברים של כל גורת הגוף. But the letter themselves depend on the act of the organ of all the entire body. Of course, this is just the introduction to the section. For that reason, we need to find the language that Rav Brandwein, Admor of Brandwein, is helping us truly to understand what is going on here with Tikkunei Zohar. Because as you can see, it's not so clear. What is the 2A? Of course, we know it's benign, and we know it's Malkhut. We know the Tagin, just to give introduction. For example, Ta'amim. Ta'amim is Chokhmah. Okay? Ta'amim is Chokhmah. That's why it's not appear in the Torah. Okay? Nekudot is Bina. The Tagin is Zer and Pin. And the letters themselves are Malkhut. Those are the 4 categories, like the Yud Ke Vav Ke. Those are the 4 categories. For that reason, Ta'amim, which is the note, or the music note of how to read the Torah, are not appear within the Torah. But, and also the Nekudot note. That's what the Baal Korah, the person who read the Torah, need to know by heart how to read it, or somebody has to support the reader of how exactly to read it. What exists within the Torah? The Hebrew letters and the Tagin, and those antenna, if you wish, of everything that you see in the Torah. So what we have in the Torah is 2 things. One, we have the first the letter, then we have the kin. So we have Malkhut and Zer and Pin. Now let's go and dig deeper and see if we will be able to understand this section according to the true essence of Kabbalah. All right, here we go. פירוש. התיקונים, תיקוני הזוהר, ממשיך לפרש מה שאמר. תיקוני הזוהר continue to explain what it said before. What it said before? אדוון אילין נינון חיוון, שזהו רק בעד שמלובש באותיות אורות החוכמה. דוס לטר, אדוון מין לטר, אילין מין דוס לטר. Okay? This is happening when those letter is מלובש באותיות אורות החוכמה. When the letter got the light of wisdom, what is the letter? Remember? Letter is Malkhut. Okay? Letter is Malkhut. And the letter now, what does the letter receive? Or want to receive? Light of Chokhmah, light of wisdom. They are the strongest engine to draw energy down. For that reason, it revealed אורת החוכמה. כי חוכמה נקראת חיה. We know, if we are corresponding, the sphirot is the vessel, and the light that sits within the vessel have different name. For example, Malkhut is the vessel, the light that sits within Malkhut, if it will be normal Komar, Nefesh. Keter is Keter, if the light will sit normally, and it will be Komar Shlema or Gadlut, it will be Yechida. So when we talk about Chokhmah, כי חוכמה נקראת חיה. Chokhmah is חיה, because that's the second level of light, below Keter. How do we know that? בסוד הכתוב, והחוכמה תחיה את בעליה. That the Chokhmah will resurrect, or will create livelihood with the owner that have it. But we can say Chokhmah is wisdom. Or we can look at Chokhmah as the light of Chokhmah, light of wisdom, which is the energy that comes down. ואז האותיות שהן כלים לאור החיה, and then those letters, those Hebrew letters, that they are the vessel. For what? For אור החיה. Because we explained already that the light of Chaya is sitting within Chokhmah. If we say light of Chokhmah, which is light of wisdom, where it's going to go through, or what drawing it down? The Hebrew letters. הן נקראות חיות. על שם האורות המלבושים בהן. So now when we say חיות הקודש, when we use the word Chayot HaKodesh, or Chayot, or animal, or livelihood, we are talking about the strongest desire with a very high light.
על שם האורות המולבשים בהם ונודע שאין אור החוכמה מאיר לתוך האותיות שנקלים. But we know, after the צמצום, what happened after the צמצום? The light of wisdom cannot shine into the letter. That's the whole צמצום thing. The whole צמצום is that Malkhut say, I'm not going to receive. I'm contracting myself. Not receive, that's צמצום א'. אלא לעת גדלות. When is that light will shine, will קומה שלמה? When it's going to come all the way down? אחר שהתחתונים העלו מן וגמרו לזיווג אף סג. We need to understand this whole concept of צמצומים. Basically, צמצום א' is the whole idea that מלכות רצתה לקשט את עצמה. The מלכות want to decorate itself, so say no to the receiving force. When מלכות say no to the receiving force, what exactly happening? Not receiving. But we have to correct that situation, otherwise what we're going to do here? We're never going to get light. So what do we need to do? We have to elevate the Malkhut to Midat HaRachamim, to Binah. That's the 2A together. And by doing that, we have now Keter Chokhmah, half of Binah, meaning Gimel Rishonot of Binah, and then Zat, Zayin Tachtonot. So what does that mean? It means that we need to do some work. It left for us to bring the Malkhut down to where it belongs, and then it will be Gadlut. Because Gadlut means it's stretching from the top to the bottom. Gadlut means that the bottom went up. And if the bottom went up, the Koma, the size becomes smaller. Alright? So what we need to do is say, התחתונים, אלו מים נוקבים, the people below, like us, גרמו לזיווג אף סג. When the people like us doing everything that we need to do, תפילות, צדקות, מעשים טובים, study of Torah, like we do now, we are doing מים נוקבים. מים נוקבים meaning a female water, meaning energy to come from below to above. We're pushing it above. Almost like אור חוזר. וגרמו לזיווג אף סג. And because of that, they cause אף סג to be union. Who is אף סג? חוכמה and בינה. When they are together, the Adam קדמון. So whatever we do here, even if we feel we're not affecting anything, because we feel like we are so far away from everything above, we are affecting. Tell us the Tikkunei Zohar, we are affecting. We're affecting everything. All the way to Adam קדמון. So גרמו לזיווג אף סג דאדם קדמון, וירידת אי התחתונה שהיא מלכות למקומה. And because of that, if you make that connection, that's union, that's everything, now the A that went up to Binah, going back to its place. וירידת אי התחתונה שהיא מלכות למקומה עליית מן ובדיבור ומעשה. How do we do that? With דיבור, דיבור meaning words that we're saying, and מעשה, and an act. So you can have mitzvot of talking, you have mitzvot of doing. For example, when you are shaking the lulav, that's an action, that's a doing thing. But you say a blessing, that's a saying thing. A candle for Hanukkah, you have an action of making a menorah. But in the same time, you're saying a blessing. So you have the blessing, and you have that. So you have the talk and the doing. That's what elevate A, not elevate my nukvim to above, to Adam Kadmon, and through that, the A Tachtona going downstairs, and we have a Koma Shlema. And we bring it from Zohar Vayechi. That's what it's saying. פעלת הנינן בבלין ועובדה באין לאחזה מילה בגין להתרה מילה לאחר. לכן מתחיל לבאר סדר התהוות הכלים. Now it starts to explain to us how those vessels came about. שהם בצורת תגין. That it was in a shape of תגין. Remember those little antenna above the Hebrew letter. עד שמתגדלים ומלבישים until they grow and dress the light of wisdom, and then we call it chayot. So remember, the light of wisdom cannot come from above to below, normally. Why? Because that's the idea of Tzimtzum Aleph. What is the idea of Tzimtzum Aleph? Not receiving any more light of wisdom. Not being slave to that light of wisdom like we were in Egypt. What was the problem in Egypt? Avadim hayinu leparo. We were slave to Pharaoh, we were slave to Egypt. What does that mean, avadim? Does that mean we built some homes and pyramids and stuff? No, Chas v'Shalom, that's not the point. The point that we were slave to that original light that used to be in the universe called light of Chokhmah. And now the only way we can get some light is by doing chasadim. That's a three-column system. You cannot just draw light. You're going to kill yourself. You cannot avoid the light. You can kill yourself. You have to find the center column, Masar Dechering.
So now, we're going deeper. והנה בעץ החיים, he say in עץ החיים, the book of רבי חיים ויטל, או רבי אייזק לוריה, היכל אדם קדמון, הנה היכל אדם קדמון, שער זין פרק א', כתוב, that's what's written there. וזה לשונו, and that's what exactly he say there. ונודע הוא, and it's known, כי האור העליון, the upper simple light, כשהוא מתפשט, when it's spreading out, וחוזר ונעלם, and it's come back and disappear, מניח רושם חותם למטה בהכרח. When the light come in and disappear, it leave an impression. That's the way it is. People with light, spiritual people, leave impact. People who just care for physicality and vessels will not leave impact. They will be making a lot of noise while they are alive. But after they're gone, it's like they never have been here. People who are tzaddikim, righteous or spiritual, how do you know they're spiritual? It's continuing. They leave something here, and the reshimot, those impression, slowly, taking them to another level, another level. כאשר נסתלק האור העליון, ונעלם במקורו, so when that light disappear, what is being disappear? He went back to his roots. Even the light doesn't move. It's been that experience of the light gone or come back is experience from the vessel point of view, from the receiver point of view. אז נשאר, כאשר נסתלק האור העליון ונעלם במקורו, אז נשאר אור רשימה היא למטה. So because the light left, what is the light leaving here? רשימה, impression, memory. מה זה רשימה? memory. אור רשימה היא למטה, below. בלתי אור העליון ההוא, without light. ואז על ידי התרחקו של האור הנשאר מתהווה מבחינת כלי. How do you create vessel? How do you create רצון? How do you create desire? By not having what you used to have before. Now you want it. When you want it, that's the true essence of the vessel. By desire it, that's the true essence of the vessel. But when the light leave, and leave only a memory of what used to be there, it's called רשימה. כי סיבת התפשטות האור והסתלקו אחר כך גם לעשות מציאות כלי. Because when the light leave, after it fulfill, that create מציאות כלי. מה זה כלי? What is a כלי? What is a vessel? Desire. ושם כתוב, אני צריך לנסתיל לנצח החיים, והאור השני נקרא רשימו. The second light that come in, we call it רשימו. רשימו mean a memory, or impression. הוא נקרא תגין. That light, tell us רבי אייזק לוריה או רבי חיים ויטל, called תגין. So those antennas that we found on the Hebrew alphabet are basically called tagin. What is tagin exactly? It's the reshimot, is the memory of the light that used to be there. כתוב, ואז אותו הרשימו היה מאיר בכלי זה ברחוק ולא נכנס בתוכו. And this type of light was shine on the letters from far, but it wouldn't get in. Because remember, the Hebrew letters are the Malkhut. They wouldn't go in. Now you know why there is tagin on some of the letter. והוא סוד התגין. מבואר שיש י' מיני רשימות. So we have 12 impression, or 12 רשימות, וי' מיני כלים, and 10 type of vessels. בעיקר אני צריך לענייננו, but we cannot talk about all of it, say רבי יהודה צבי ברנדאין. We have to talk about whatever is needed for our subject. כי בהתפשטות האור, when the light spread out, והסתלקותו, and then the light disappear, אחר כך, בכדי לעשות מציאות כלי. So, fulfillment is coming, disappearance is coming, that's good for you. Even in the daily life. Some people are working on building a business, and they get upset when things are not working right. When things are not working right, is to awake the vessel and the reshimot to be awakening, so you draw more blessing, more light into your life. ואותו האור נקרא רשימה, and that light, we call it reshima. That light that we are dealing with, we call it reshima. וגם נקרא תגין. So now we know רשימה is תגין. מפני שאחר כך שבא הערת הזיווג מלמעלה, because after that when the union from above, I guess he talk about אב and סג, מלמעלה, ונכנסת לתוך הכלי, and that זיווג is going into the vessel, I guess into the letter, אז היא דוחת את הערת הרשימה, then it's push away the רשימה. Why is it push away the רשימה? Because what is רשימה? רשימה is memory of the light. And light is no longer memory of the light, it's the real light. So if the light comes, you don't need רשימה.
It's almost like you come into my house and I just ate fresh cookie. But there is no more cookie left, but you're smelling it. You smell the cookie, something left. There's a leftover of the fulfillment. So now you have desire for that cookie, even you cannot see it. That reshima awake within you a desire for that cookie. So now if I give you a cookie, do you still want to smell it, the smell in the room, or you want the cookie? You want the cookie. Because the light cancels the reshima, you don't need it. כי אי אפשר להם להיות ביחד, they cannot be together. כי הרשימה היא מבחינת יותר עליונה. The רשימה is more elevated. It's not like the desire or the fulfillment of the desire. אלא שנפסק את הערה הזיווג שלה, לכן תגבר את הערה החדשה לרשימה. That's why the light that come in becomes stronger than the רשימה. והרשימה מסתלקת למעלה. And the רשימה, the impression, the memory, what the light used to be there before, it's gone to above. מן הכלי מבחוץ, from the vessel outside, ומאירה אל הכלי בהיותה למעלה ונקראת בשם תגין. And it shine on the כלי, it shine on the vessel, it shine on the Hebrew letters from outside, and we call that תגין. It's above the Hebrew letter. נמצא כי בתחילת התהוות הכלים הייתה רשימה שהיא תגין בתוך הכלים. So we find out from here that the תגין, which was above the letter before because it was רשימה, it was inside the vessel. שהן אותיות, within the letter. והאותיות עצמן היו בצורת תגין. The entire letters was in a shape of תגין. What is it trying to tell us? וכן כתוב בעץ החיים, וזה לשונו. בעבור זה אין התגין הרמוזים נזכרים בתיקונים. That's why the תגין is not been hint, even within תיקוני הזוהר. יען כי הם אותיות משתתפים ביחד. Because they're part of the letter. Because once the רשימה is within the vessel, it's part of the vessel. Once the new light coming in from the zivug of above into the letters, this reshima no longer needed. So that reshima go outside the vessel, outside the Hebrew letter. לכן, for that reason, לזמנים נקרא אותיות גופה. Sometimes the letters called גופה meaning body, כי כן הוא האמת, which is the truth for that moment. ולזמנים נקרא נפש. Sometimes we call it נפש. מבחינת התגין שבהם. If we talk about from the תגין point of view, we call it נפש. וזה אמרו. So now he's breaking down and opening up what we start with. Now we go into where we start with. נטרין עד פונדטלין במחשבה דינון כגוונת תגין. כי תיקון הראשון לכל אצילות היה עליית המלכות למקום בינה. מה קרה באצילות? What happened in the world of emanation? What truly happened in אצילות? Basically, the first תיקון that happened, this is Malkhut went up to Bina. Try to imagine that you want to fix your desire, your selfish desire. What do you need to do? You have to change. How do you change? How do you change? Can you change? You take your old desire, your old selfish agenda, and elevate it to the place called Bina. And in the place called Bina, in that exact place, that's when you do the Tikunim. Where is that system where it's taking a place? In Atzilut. היה עליית המלכות למקום בינה, שהיא נקראת מחשבה. which called מחשבה, which called thought. מחשבה מבינה לאלה, ולאלה עד אינסוף. And it comes from בינה all the way to the end. What does that mean? ובית אותיות אלה הם בית העין. Those two letters that are going together, ותלכנה שניהם יחדיו, לקיצי אינור נערב, רבי משה קודוברו, לקיצי מגילת רות, ותלכנה שניהם יחדיו. Meaning the two A's are going together. נעמי ורות. רות, מלכות, נעמי is בינה. ובית אותיות לבית העין, דהינון כגבנה תגין. כי אין בצורת תגין. And those two letters are in a shape of תגין. Does it mean physical shape? Or the concept of תגין? Because remember, תגין is רשימות that either inside the גופה, the כלי, or the outside the גופה. כי אין בצורת תגין, כלומר תחילת תיקונם. So the letters are like תגין. If we say that the Hebrew letters are like תגין, that means they are no longer the vessel. They're just like רשימה, they're just like an impression before the next light is coming. נקודין, שהם חוכמה, המאירה לעת גדלות. So what is נקודים? What is the vowel that not exist in the Torah? It is the חוכמה. It means light of חוכמה, light of wisdom. המאירה לעת גדלות. Light of wisdom that eventually shine when there is a גדלות. גדלות meaning a קומה שלמה. Meaning it will be a full קומה, a full capacity. תליין בדיבורה. What is that depends on? דיבור. The way you speak. You can't speak right if you don't have the נקודות. You don't know if שין עין רש means שער or שיער.
You can read it a different way, it depends on the vowel. תלין בדיבורה, היינו על יד מים נוקבים מן התחתונים. But it doesn't mean just דיבור. It's talking about, היינו על ידי עליית מים נוקבים מן התחתונים. So when it says דיבורה, it doesn't talk just about the physical idea of praying and saying words and stakot and all this and that. No. It's talking about עליית מים נוקבים מן התחתונים. Meaning, elevating מים נוקבים. Elevating things from below to above. וכן אדוון תלין בעובדה. But also those letters depends on action. Like we said before, this is Zain. There is 7 of Tagin, 7 of those antennae above the letter. Okay? כי Tagin נקראים Zainin. But what does that mean that they call it Zainin? Zainin mean 7, or Zainin mean weapon. Okay? You say Tagin נקראים Zainin, because the Tagin actually look like a sword that you go fight with. כגמנת AA, like the 2A, שהן בינה ומלכות, which are בינה and מלכות, וכל אחת מתוקנת בגיל כבין, and each one of them is correct with the 3-column system. 3-column meaning חסד, גבורה ורחמים. We know that the חסד and גבורה didn't get along, like Wednesday, שמש וירח, like the sun and the moon. So, the center column correcting them. ואין שישה תגין, and if this is בינה מלכות, and every one of them has 3-column system, so you have 2A, each one of them has 3, it's 6. Shisha tagin, so we call it Shisha tagin. Yud Vav, so now, if we have A and a Hey, that's our Binan Malchut. Yud Vav, Yu Zain, if you take the letter Vav and Yud and you shape it with like paint it looks like Zain. Ainu Tag Echad. This become Tag Echad. So meaning Chokhmah and Zer and Pin are Tag Echad. Ubeyachad them Zain. And together, they are 7. How they are 7? Because you have the 3-column system within A of Binah, 3-column system within A of Malchut, the Yud and Vav becoming the letter Zain, because they are 1 unit. Okay, they are 1 unit. Those of you understand Bchina Aleph and Bchina Gimel, they are 1 unit, Zer and Pin and Chokhmah. So if they are 1 unit, they are only 1 tagim. So we have 6 plus 1 is 7. לא צריכים תגין, דהינו נדבון תיקון תגין. You don't need תגין, you don't need those תגין, we should translate those antennas above the letter, because they are תגין. כי בזמן הקטנות ותחילת התהוותן בעת אשר האור רשימה הוא בתוך האותיות, because as we say before, when the light is still within the Hebrew letter, okay, האותיות עצמן הן בצורת תגין. That means it's potential, it's not yet actual. If it's not yet actual, then it doesn't come to full capacity. So we call the letters as tagin because they only have reshimot. They only have the memory of the light that used to be there. לכן לא צריכים תגין, that's why we don't need תגין. You don't need to put those antenna on the letter. רק בדרך הגדלות, only when there is גדלות, meaning when the אור החומה eventually going to the letter שאור הרשימה הוא ממעלה כלי. That means the רשימה is living and now a real light coming in. אז נראה הרשימה מבחינת תגין. Then the Reshima is going to be like antenna above the letter. ומה שאומר, תלין במחשבה דילון כגמלן תגין, האותיות בעת שהן בתחילת התהוותן, so in the letter, when they are in the beginning of the process of building themselves up as a vessel, הלא מחשבה היא בינה, the thought is בינה. נשמה, בינה equal to נשמה, because we have נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, so נפש, רוח, נשמה, מלכות, זעיר אנפין, בינה, בינה is נשמה. So, נקודות, רוח, ואותיות, נפש. So he's telling us here, if בינה is נשמה, if בינה is נשמה, okay? So we are talking about אותיות. So in the beginning of their establishment, הלא מחשבה, היא בינה, נשמה. In the beginning of their existence, they are like בינה, they are like just the beginning. And when they are just in the beginning, their nekudot, their vowel below that, will be called ruach. And the Hebrew letters will be called nefesh. ואור הנשמה, הרי הוא בא למדרגה, אחר רוח ונפש. And we know נשמה can only come if there is רוח ונפש before that. like it's in משפטים. זוהר משפטים. התשובה היא, כי תמיד יש ערך הפוך בין כלים לאורות. We need to understand why does it work like this? Why is it going in a certain order? Because there is a law that Ravash like teaches from the Ari,
ערך הופכי בין אורות לכלים. Meaning what? Meaning that the lowest light going to the highest vessel. First nefesh going into Keter. The nefesh going to Chokhmah, so Ruach can go into Keter. The nefesh going into Bina, so Ruach can go into Chokhmah, and Neshama can go into Keter. So this is called ערך הפוך בין כלים לאורות, until it will be קומה שלמה, when יחידה will be in Keter, and נפש will be in מלכות. כדרך הכלים יש העליונים גדלים תחילה במדרגה. The way with the vessel, that the upper become greater before the lower. שבתחילה מתגדל כלי הכתר, first the כתר, then חוכמה וכולי. עד שכלי המלכות הוא האחרון, the vessel of מלכות is the last one. שלכן אנחנו קוראים את הכלים בשם ככב זון. That's how when we call the letter, we say כתר, חוכמה, בינה, זכר ונקבה. מלמעלה, from above to below. היינו שמתחילים מן הכתר וכולי. כי כן טבע גידולם, because that's the way to go. והערך זהו באורות. When we talk about the light, what do we say? נרן חי. הוא עושה נפש רוח נשמה חיה יחידה. start from the below. שפרות התחתונים נכנסים בתחילה, נפש נכנס ראשונה, אחרי הרוח וכו'. לכן אנחנו קוראים את האורות בשם נרן חי. מתחילים מן הנפש במטה למעלה, כי כן סדר כניסתם. לכן אפשר לקרוא את אור הנפש בשם מחשבה. That's why even if it's נפש, we can call it מחשבה, because it depends where it is. Depends where it is. What is he eating now? Is he eating keter? Is he eating חוכמה? Because it's going from above to below. על שם הכלי שהוא המוח, הגדל הראשון, which is based on the first vessel, which is the brain that grow first. We will continue בעזרת השם next time with סעיף נ"ג. תודה רבה.